Good morning, students. So today we'll discuss the remaining points of this chapter. Okay. So first, in our last class, we have discussed how our computer gets affected by virus and other malicious software. Okay. So see how it get. Now we have discussed get that it gets affected. Now we want to know how it get affected. Okay, how it gets affected, or what are the causes responsible for it. Okay, so our computers get affected by a virus in the following ways. It can be loaded into our computer through an infected floppy, pen drive, CD-ROM or other storage medium. So if your friend has a movie in his desktop and you want to borrow the movie from him, okay, so if his pen drive contains virus, so your computer will also get affected by the virus. So you should be very careful and use always a antivirus software so that your computer remains safe and your files also remain in a stable condition. Okay, now see it how it will get transferred. It can be transferred through a downloadable file or an email attachment. Okay, you can also suppose you are downloading from some what untrusted website. Okay, so you should always download your files from trusted websites only. Okay, you don't should not download anything from untrusted sites. Okay, so they may contain virus. So or an email attachment, someone can attach a virus in your email also, so you should be careful. Okay, at this point an infected file is in our computer hard drive. So like this a virus gets into our computer hard disks or our computer memory. Okay, we run the program. As soon as we run the program, it infects the computer. Now see, we should always scan new file for viruses before you use them. Okay, suppose you have your friend has given you a pen drive to borrow a movie or a book or a PDF. Okay, so you should always scan your and his pen drive before opening it in your computer. Okay, so how virus come from? See, this is very important. This box is very important. See how virus come from the internet. Okay, downloaded programs or any documents may be infected. Okay, from the internet you have download certain files and it can get infected. Okay, programs that carry a virus can infect your machine as soon as you run them. Okay, some programs that you have got from pen drive or from internet. Okay, email, I have already explained. From email it can come. Documents and spreadsheet, this can also contain virus and infect and make changes to other documents and spreadsheets. So documents and spreadsheets can also contain virus. Okay, flash drive and external drives, these are the main sources of virus. Okay, any removable disk like pen drive could contain infected program or documents. Okay, so pen drive may contain virus and all these things. Okay, now see symptoms of virus infection. So these are the symptoms that you will get when your virus gets affected. So like coronavirus, your this virus or computer virus also has some symptoms. Okay, so you will develop some symptoms or your computer will develop some symptoms when it gets affected by a virus. Okay, so see, virus are the programs. Okay, all virus behave in different manner. Okay, whenever a computer behaves in a different manner from normal, it may have a virus. Okay, so see, whenever see you are normal, you are living your life daily. So if you started to develop cough or sneeze or throat pain, so you develop symptoms of what? Coronavirus. Okay, similarly, what are the symptoms that a computer develops when a virus gets into it? See, these are the symptoms given below are some indications that indicate a virus has infected the system. Unusual message appear on the screen. See, you will get unusual messages on your screen. Okay, disk space is reduced, your disk space, so hard disk memory size will get reduced. File started vanishing, your file started to what? Gets deleted, your file starts to get deleted like this. Okay, now see, computer unexpectedly start rebooting. We are working and suddenly you will see that your computer is rebooting or getting shut down. Okay, keyboard keys lock up, your keyboard becomes what? Unresponsive. Okay, so this is the thing. Now see how to prevent a virus. So there are certain softwares or there are certain steps you should use to prevent a virus. Okay, there is no foolproof to prevent a virus, however protection is necessary. See, it's like coronavirus. Okay, so you have to protect, you have to wear masks, use sanitizers or like that. So if a computer gets infected by a virus,
you should so if a computer you so if you want that your computer doesn't get affected by any virus, you should also take some precautionary measures. Okay, however, protection is necessary to limit the chance of infection. Some of the possible ways to prevent virus attack are: install, number one is install antivirus software. So you will install an antivirus software. Okay, this software scans our computer usually when the computer starts up. Okay, so when your computer starts up, it scans the system. Okay, locates and remove any viruses that are found. Okay, so what are the examples of antivirus? Symantec, Norton antivirus, Dr. Solomon's antivirus, McAfee antivirus scan are few antivirus software that you find which find virus infections and can automatically contain or delete them. So these are the antivirus that fixes virus. Okay, now see, you should always update your antivirus, because these virus definitions or the virus codes get updated daily. So the antivirus companies that take the responsibility to eradicate this virus, so they also need to what, update their systems. Okay, or update their what to say engine, virus engine, antivirus engine. Okay, so this is the thing. So update your antivirus software frequently as new virus appear every day. অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যারটা ডেইলি আপডেট করতে লাগবো যাতে নিউ যে কারণ নতুন নতুন ভাইরাস হয় সব দিন। ওকে, সিন্স নিউ ভাইরাসেস আর ক্রিয়েটেড এট দ্য টাইম, ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট দ্যাট উই কিপ আওয়ার ভাইরাস ডেফিনেশনস আপ টু ডেট। সো অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার শুড বি আপডেটেড এভরি ডে, সবসময় অ্যান্টিভাইরাসটা আপডেট রাখতে লাগে। সিম্পলি ইনস্টলিং ভাইরাস প্রোটেকশন অ্যান্ড নেভার আপডেটিং দ্য ভাইরাস ডেফিনেশন উইল নট প্রোটেক্ট ইউর কম্পিউটার। ওকে, তো অ্যান্টিভাইরাস ইনস্টল করিয়া রাখি দিলাম কিন্তু আমি আপডেটই করলাম না, তাইলে এটা তোমার মানে অত ভালোটিকে কাজ করতো না, আপডেট করতে লাগবে। ঠিক আছে, নাও সি, avoid taking and using software from unreliable sources. ঠিক আছে, এটা আগে কইছি। do not use pirated software as they have a higher chance of being infected than legitimate commercial or shareware software by লাইসেন্স সফটওয়্যার। ঠিক আছে, লাইসেন্স সফটওয়্যারই কিনতে লাগে, মানে ক্র্যাক সফটওয়্যার বা পাইরেটেড সফটওয়্যারে ভাইরাস থাকতে পারে, তো ওইটা ইউজ না করাই ভালো। ওকে, ডু নট ডাউনলোড কন্টেন্টস ফ্রম আনরিলায়েবল সোর্সেস অন দ্য ইন্টারনেট। ঠিক আছে, যেখানে তুমি দেখবে যে ওয়েবসাইটটা ভালো না, ঠিক না, উল্টা পাল্টা লাগে, তো এখান থেকে ডাউনলোড করতে নাই। ভাইরাস মে পিগি ব্যাক অন সাচ কনস্টেন্ট, তো মানে ভাইরাস মে পিগি ব্যাক মানে কি, মানে লুকাইয়া থাকা। ঠিক আছে, পিগি ব্যাক অন সাচ contents. Okay, do not open any files attached or to email from unknown sources. তখন তোমার কেউ someone has sent you a mail that someone sent you a mail that you don't know. Okay, you don't know the person, so you should not open that mail. Okay, do not open any strange looking files attached to an email unless you are very sure about its contents. ওইটাই, যদি তোমার মেইলের মধ্যে তোমার কিছু একটা ফাইল পাইলে যেটা তোমার দেখিয়া লাগছে যে না এটার মধ্যে কিছু গড়বড় হইতে পারে, তাই এটা না খোলাটাই ভালো। even it is appears to come for a dear friend or someone you know. ঠিক আছে, now see, to be on the safe side, scan everything that you download. যেটাই ডাউনলোড করবে স্ক্যান করবে। ঠিক আছে, এ সিম্পল ভাইরাস স্ক্যানিং প্রোগ্রাম ক্যান প্রোটেক্ট এগেনস্ট দিস। তো ভাইরাস যেটা স্ক্যানিং প্রোগ্রাম আছে ডিফারেন্ট কোম্পানিজ এবারে ক্যান প্রোটেক্ট এগেনস্ট দিস। ওকে, মোস্ট অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রামস ক্যান বি কনফিগার্ড টু অটোমেটিক্যালি ইন্সপেক্ট এভরি ডাউনলোড ফাইল। তো অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রামে কনফিগার করা যায় যে দে ক্যান অটোমেটিক্যালি ইন্সপেক্ট এনি ডাউনলোডেড ফাইল। ওকে, নাও দ্য লাস্ট পয়েন্ট ইজ ব্যাকআপ ইউর ডাটা রেগুলারলি। ঠিক আছে, সবসময় ব্যাকআপ বানায় রাখতে লাগে, যদিও তুমি ভাইরাসে যদি তোমার ফাইল খারাপ করিলায় তাইলেও তুমি মানে ব্যাকআপটা পাইতে পারো। ঠিক আছে, ইম্পর্টেন্ট ফাইলের সবসময় ব্যাকআপ, ইউ শুড অলওয়েজ মেক ব্যাকআপ ফর ইউর ইম্পর্টেন্ট ফাইলস। ওকে, so back up your data regularly and store backups at a separate place so that you can recover your data with clean virus free copies. ঠিক আছে, so up to this I am ending today's class. In our next class we will discuss how to get rid of viruses and other topics. Okay, so if you find any confusion, please tell me in the comment section, and after watching the video write your name in the comment box. Okay, thank you students.